واضحة محاضرة؟ دكتور. واضحة دكتور. بس ننتظر دقائق حتى الحضور يعني يصير أكثر عدد إن شاء الله، 5 دقائق ونبدي بها. تمام، أنت من تكون حاضر اعطيني خبر. تمام دكتور، ماشي. مشتركتين في التجمع الحسيني السنوي. تمام تقدر تبدي إن شاء الله. All right, tamam. Thank you for having me today to talk about this topic. I will try to speak both Arabic and English حتى أكون أوضح إذا أكو فكرة أي أحد عنده يعني استفسار عنها ما كانت واضحة لما دا أحكي بيها، يعني تقدرون بأي لحظة تداخلون إذا عاجبكم أسئلة يعني خلال المحاضرة. As Ustad Haidar was saying, I actually started medical school in Baghdad at the University of Baghdad in 2001. Then after the war, I had to move to Jordan and eventually graduated from Jordan from medical school there. And then I moved to the United States and did my internal medicine residency and specialized in critical care medicine. العناية المركزة I think هو يعني اختصاص مهما يكون جديد يكون بالعالم يعني. بالسابق كانوا أطباء التخدير أكثرهم هم اللي يكونون يعني بالعناية المركزة ويساعدون
providing critical care for those patients. But in the United States, within the past like 20 or maybe even more years, they started to have formal specialty training for critical care medicine. So anyways, critical care medicine is very broad and like covers lots of medical, surgical, trauma, and neurological patients, and eventually provide care for very big and diverse group of patients. So today we will speak more about traumatic brain injuries. I think this is a very important topic everywhere in the world. It's a public health problem. So we see a lot of those patients in the United States. I think you probably see the same in Iraq, all over. So we will mostly talk about how to classify those patients and eventually how to provide critical care to those patients from the first few hours of an injury. So again, like what we need to learn from this lecture is how to classify those patients, the severity of those patients, and eventually like step-by-step way to manage those patients and eventually prevent complications related to their primary injury and primary insult. So TBI, traumatic brain injury, is a leading cause of death in the United States, at least. We see very diverse like patient population. A lot of patients come after a fall, hitting their head, developing traumatic brain injury. But of course, there's a lot related to car accidents or any other motor vehicle crashes. There's some that happens related to getting hit in the head from assaults, from fights, from gunshots, from lots of other insults that I think the whole world can see everywhere. Unfortunately, even in Washington, D.C., we see a lot of assaults and traumatic brain injuries related to violence. So it is a public health problem everywhere in the world. It's a leading cause of death for young people. And we do see, unfortunately, lots of older people also suffer from the consequences of traumatic brain injuries. And that's why like trying to manage those patients in a certain protocolized way can help reduce the morbidity that comes with it. There's unfortunately some degree of injury and an insult that is primary and happens immediately at the time of the impact that is irreversible, but there's always a chance to reduce the secondary complications that happen related to that primary insult. And this is what we tend to focus on in the intensive care unit. So the secondary like brain injury that happens is almost always related to intracranial hypertension that happens. So a primary insult, a primary brain injury happen from trauma, from fall, eventually can cause bleeding intracranially sometimes just contusions, but eventually any kind of insult to the neuronal cells will eventually cause edema and bruises and swelling, and all of this will eventually start the process of secondary brain injury. So anytime you have increased intracranial pressure, eventually this will reduce the amount of perfusion to the brain related to the high ICPs. So eventually this can cause further damage to the brain. So what we focus on is trying to reduce intracranial pressure as much as possible. What we focus on is trying to normalize blood pressure as much as possible, reduce the risk of hypertension, reduce the risk of hypotension, because both can cause more damage to the brain. Try to reduce any secondary bleeding that could happen related to the primary injury and primary insult. And eventually prevention of complications related to having blood in the brain and all of that. So those secondary brain injury features are what we're going to be focusing on through the lecture. So the immediate assessment of patients with traumatic brain injury, you can start to notice indications of head injury by seeing head bruises, scalp lacerations, signs of like
swelling around the eye or bleeding from the nose, or sometimes even like CSF leak through the nose. So all of those features can immediately make the medical team pay attention to the possibility of traumatic brain injury. The severity of traumatic brain injury can also be assessed almost immediately when those patients get identified. It's going through the GCS, Glasgow Coma Scale, very important scale to identify those patients' severity. And we divide those patients into either mild, moderate, or severe, depending on, let me just get a laser pointer here. So the severity is all based on GCS. If you have like a GCS of 3 to 8, then this fits into a severe traumatic brain injury. So you can have this assessment even before knowing what exactly is happening. Is there bleeding inside the head, or what exactly is happening? But as soon as you can obtain a GCS, you can identify the severity of those patients. Of course, mortality and morbidity goes higher with the lower GCS. A GCS of 3 to 8 is what we consider severe, and those are the patients that come almost comatose. We're going to be intubating for airway protection and management in the intensive care unit. Patients with moderate severity also many times end up in the intensive care unit to work on trying to reduce the complications of intracranial hypertension and any secondary injury to the brain. So the Neurocritical Care Society in the United States have created what we call emergency neurological life support measures and protocols to try to evaluate those patients from the scene of injury, from like when the ambulance gets to those patients to the emergency room and to the ICU. So those patients will need critical evaluation from the first few hours, because each hour of having missed the opportunity to take care of intracranial hypertension can complicate problems. The pre-hospital care starts from the time the ambulance gets to the scene of the injury. Those patients need to be identified immediately. Any clinical sign of head injury or traumatic injury to the brain, then those patients will be taken seriously at a different level. They will all have spinal precautions, because in many times those head injuries are associated with high impact trauma. And if there's a high impact trauma that can cause intracranial problem, then it likely can cause spinal injury also. So those patients immediately get a collar placed for spinal precaution to restrict the movement of the spine until further imaging and further studies are done to rule out spinal injuries. And ABCs will be the way to go, like from the time the pre-hospital care starts. So those EMS ambulance people will need to identify if those patients are breathing okay, have a secured airway, they have reasonable blood pressure. They start to work on assessing circulation and if needs any help over there. And they start to obtain any historic features and information from the family if the patient is unable to provide any history. Try to identify if those patients are on blood thinners, anticoagulation, antiplatelets, aspirin, like clopidogrel. Lots of agents are available now, and many patients are on some kind of antiplatelets and anticoagulation. And the impact of bleeding that can be complicating their injury can be significant. So trying to identify if those patients have received any of those agents to see if there's an antidote that can be used to reverse or reduce the risk of the worsening bleeding that can happen. And of course, like as they're doing all of these things, they're identifying the severity of their disease based on GCS. Here in the US, as they start the process, they also are in communication with the emergency room in the hospital, and they basically are preparing the trauma team to wait for those patients in the emergency room to start resuscitation as needed. So again, the focus is
always to prevent the secondary damage to the brain related to the insult. There is some primary damage that happened immediately at the time of impact, at the time of trauma, that most of the time is irreversible. What we need to do is focus on preventing problems related to worsening bleeding, worsening cerebral edema, and intracranial hypertension. So we try to normalize everything. Oxygenation, blood pressure, reduce the risk of bleeding by finding an antidote if there is an antiplatelet or anticoagulation involved. So those patients then get to arrive to the emergency room, and the trauma team will be available at the bedside and immediately identifying the areas of concern. Again, the focus always is to assess airway and assess the breathing and circulation, start IVs, start fluids to run to prevent hypertension. Again, to prevent any secondary damage to the brain. Hypertension is very important thing to try to avoid in those patients. And then as stabilization of blood pressure and breathing and oxygenation is assessed, then we start to obtain imaging to try to identify what we're dealing with at this point. Just to again emphasize the importance of identifying patients with severe TBI based on the Glasgow Coma scale. So anybody with a GCS of less than 8 will be identified as severe TBI. And then many times you will not want to risk this patient going for CAT scans or imaging without a secured airway. So those are the patients that either providers from the intensive care unit like myself or from the anesthesia group will be there at bedside and will assess their airway and eventually many times intubate them for airway protection just to assure good oxygenation, good ventilation as we prevent risk of aspiration in those patients while we obtain more imaging and more details about their injury to try to see what else can be done to reduce their risk of worsening morbidity. So as those patients get assessed, if they are getting intubated or if not, your goal is to provide good oxygenation and your goal is to provide good ventilation, normal ventilation most of the time. And many times in the past, people used to talk about hyperventilation as a way to reduce intracranial pressure. And that is correct. I mean, as you hyperventilate, you reduce the partial pressure of CO2 in your blood. And carbon dioxide is a really big vasodilator. So if you reduce it, then you cause constriction of the cerebral circulation. So this constriction of the cerebral circulation will eventually reduce the intracranial pressure. But if you do it for a prolonged time fashion, then this constriction will cause more problems. It will cause ischemic changes in the brain. So in the past, they used to talk about hyperventilation as a way to treat intracranial hypertension. This is now not an acceptable way to deal with those patients unless you're doing it very transiently as you're moving those patients to the operation room for some kind of surgical intervention to relieve the intracranial hypertension or something like that. Otherwise, the complications that come with the severe vasoconstriction from reducing the partial pressure of CO2 to a low point will be dramatic. So we'll talk about this more and more, but I want to emphasize that preventing hypoxia is very important. Assuring good oxygenation is very important. Any hypoxia means more brain damage, means less perfusion to the brain, and eventually more edema and more intracranial hypertension that can complicate the course. But hyperventilation is a very controversial intervention these days compared to how it used to be previously. Again, as you assess the circulation, you need to prevent hypoperfusion to the brain, so you don't want hypotension at all. Those patients need to have normal blood pressure. Low blood pressure is a problem. It means no perfusion to the brain and eventually more damage to the brain.
hypertension is a problem, because this will mean higher cerebral perfusion pressure and eventually higher ICPs. So also a problem that you want to avoid in the management of those traumatic brain injury patients. And then you get to the imaging part. All of those patients, as soon as they are identified as moderate to severe TBI based on the GCS, they will eventually need a CAT scan to evaluate for any intracranial problem that can be dealt with differently. What we need to do when we are planning to scan those patients is to try to find something that can be reversed, because there's a lot that cannot be reversed, but certain etiologies and certain pathologies can be managed differently, managed surgically, and can be helpful to identify quick enough. So as you see, there is like a heterogeneous like features that can be seen in traumatic brain injury. There is epidural hematomas that can be developed. There is subdural hematomas. There is some that just come with some contusions, and as you see, some bleeding, intraparenchymal bleed that can happen with the contusions, and they can be associated with edema. And when you see cerebral edema like early in the course, then you can realize how bad the bruise and edema will happen over the next 48, 72 hours. And those are the patients that will need close attention for prevention of intracranial hypertension. And of course, subarachnoids, diffuse axonal injury, and significant edema that can complicate the course of these traumatic injuries. So lots of features. The important is to try to identify if somebody can be managed differently, like those epidurals and subdurals can be taken to the OR for evacuation of the bleed and eventually reducing the intracranial hypertension. So those CTs that we talked about are non-contrast CTs, just like a basic, easy and quick CT head without contrast to look at any bleeding that is complicating the traumatic injury. But depending on the impact that you can imagine for those patients, you may need to decide to add contrast to the study and do a CT angio to eventually identify vascular abnormalities that can complicate the course of the traumatic brain injury. So this is not something that needs to be done for all patients, but depending on the pathology that is happening and depending on the way the insult and the trauma have happened, you may decide to add contrast. So if you have a penetrating head injury, like a gunshot wound, an explosion, or some of those explosion-related debris that can happen and cause penetrating injury, then those patients should definitely get evaluated by contrast to evaluate for any vascular injury too. That will need to be managed differently with the surgical repair. And of course, if you have a severe impact trauma and you have spinal also being complicated by the mechanism of injury, then those patients will also benefit from having vascular for vascular injuries too at that point. So it depends on your suspicion. You may add other imaging to your primary CT scan. So when those patients get admitted to the ICU and we obtain a head CT at day 1, and as you can see here, like there is some contusions in the frontal lobes, some in the parietal lobes. The expectation is that those CTs will get worse with time. Whatever like happened immediately at the impact of the trauma will likely blossom and will likely look worse over the next 24, 48 hours. And that's why those patients get admitted to the ICU. So if you see now, this is the same patient after a day of time spent in the ICU. We repeat the CAT scan and you see how the CAT scan show now worsening of the amount of bleeding in the head, worsening vasogenic edema, the dark black parts surrounding the bleeding there. So the expectation is that those patients are having more cerebral edema, higher intracranial pressure,
more issues that can be complicated and can cause lots of morbidity and mortality. And that's why those patients will be managed in very like intense monitored environment. So as we start to think about preventing secondary brain injury after the immediate resuscitation and imaging and whatever identification of severity of the disease and the emergency room, then those patients, unless if they go like to the operation room immediately, if they have an injury that needs to be taken care of, they will eventually come to the intensive care unit. And with that, the focus will be all about preventing the secondary brain injury, reducing intracranial hypertension, or reducing the effect of elevated intracranial pressures and cerebral edema. So usually here in the United States, there is like multiple team members involved in the care. So there is the trauma team that will continue to follow those patients in the intensive care unit. There is neurosurgeons who eventually will be monitoring those patients during the acute phase of their traumatic injury to see if there is any help needed. And of course, the critical care medicine physicians who will be taking care of those patients in the ICU. And the focus again is to provide a multidisciplinary approach to those patients, to think about things medically, surgically, in a diverse way to try to provide as much help to those patients. As they come to the ICU, again, the goal is always to follow the ABCs, make sure those patients are breathing well, they're oxygenating well, they're ventilating well, whether if they need mechanical ventilation or not. It depends on the severity of their illness and their GCS at that point. Not everybody with a traumatic brain injury will need to be intubated or to be on mechanical ventilation, but certainly they're at high risk that they may require support. And then to focus on reducing any edema with hyperosmolar therapy if needed or anything like that. So I think, I mean, looking at those graphs here just to see about what things we'll need to keep in mind about when we deal with those patients. So again, like neurosurgeons will be available to help and follow those patients. And many times we do require invasive monitors to be started for those patients. And we have also a way to place ventricular drains to reduce CSF, to drain CSF and reduce the intracranial pressure for those patients. So also something that we will need the neurosurgeons help with. If we are to get to a point where the intracranial hypertension is going up despite everything we can do medically, then those patients may end up having signs of herniation that will be fatal. And at that point, surgical decompression of the skull will be needed. So neurosurgeons will keep an eye on those patients with us. The key elements, I think this is just something to keep in mind as you keep communications with the multidisciplinary team taking care of the patient. All of those like features will be something that you need to keep in mind when you communicate with those patients. What kind of anticoagulation that those patients have been on is very important. If there is any antidote that can be given is very important. What kind of treatments have you been providing? Hyperosmolar therapy, hypertonic saline, and all of this will be something to be considered before going into surgical approach for those patients. But all in all, these graphs are meant to be stuff that can make the communication with the other team members easier as you explore treatment options. Again, I think not all types of subdural hematomas or epidural hematomas are ones that will go to surgery. But it's important to keep in mind that depending on how much bleeding is identified, how much vasogenic edema and midline shift is identified, you can decide if those patients would benefit from having surgical evacuation. So just to keep in mind that there is certain criteria that can help as you identify those patients and can make the decision easier to take them to the operation room
Otherwise, some that are less impactful and smaller injuries, they may benefit from just support and monitoring and medical management rather than going for surgical evacuation that can also be associated with high morbidity. Um, so just to keep in mind those features. So when we take care of those patients in the intensive care unit, they will be closely monitored from like a million point of view. Our goal always is to assure that their oxygenation is more than 90%. You want to avoid hypoxia as much as possible. Again, any hypoxia can cause more damage to the brain and more cerebral edema and eventually put them at high risk of herniation. So oxygenation is very important. Assuring normal CO2 is very important too. So avoiding avoiding the rise of CO2 is important. So if a patient is starting to develop intracranial hypertension, they start to lose their mental status, they start to get less conscious, eventually they hypoventilate, and as they hypoventilate, their CO2 is rising, and the rise of CO2 can cause a lot of vasodilatation, higher cerebral perfusion, and eventually can complicate higher ICPs. So definitely a very important thing to shoot for normal PCO2, which is range between 35 to 45 most of the times. Um, Hyperventilation is acceptable only in transiently, but you don't want to be hyperventilating for too long because this will cause more damage to the brain, as I just mentioned. Vasoconstriction in the cerebral circulation can be dramatic if it's taken cover for too long. So you want all normal features, normal numbers really. pH should be normalized as much as possible. Most of the times it's something related to the ventilation process and CO2. You want your goal intracranial pressure to be less than 20 or 22 max. The higher your ICPs for too long, then the more likelihood of damage to the brain that will be irreversible. And we will talk about stepwise way in management of elevated ICPs. The way to diagnose elevated ICPs other than clinically is to provide intracranial pressure monitors. There are a few types of monitors, some that can be just used to in diagnostic measures and giving you ICPs, but some like external ventricular drains can be placed in the ventricles, can give you exact numbers of the intracranial pressures and can also be used to therapeutically reduce the ICPs by draining CSF and assuring reasonable cerebral perfusion pressure. Some institutions, not even all institutions in the United States, have brain tissue oxygen monitors. But again, this is another invasive monitor that goes in the brain, can detect exactly how much oxygenation those brain cells are getting. So it's really nice. It can give you exact goals to follow, but this is not even available in all hospitals in the United States. Um, but it's something to know about, that it exists, that you can actually monitor the amount of oxygenation those brain cells get. Assure normal blood pressure, assure normal sodium levels. And this is very important because in many times, as we're concerned about intracranial hypertension, we start to use hypertonic fluid and hyperosmolar solutions to try to elevate the sodium level to reduce any cerebral edema that could be complicating the course. And many times we really don't know how high do we need to go in the sodium to help those patients, but we know for sure that hyponatremia is really bad. If you get your sodium level to drop less than 135, then those patients can end up like suffering really badly by worsening cerebral edema and worsening intracranial hypertension that can happen. So most of the times when we are worried that the intracranial pressures are going up and those patients are getting worse clinically, mental status is worsening, most of the time we start to shoot for really high
sodium levels, more than 145 even, by using hypertonic saline, whether it's mannitol or 3% infusions or other concentrated versions of saline that can help with creating a hyperosmolar medium to reduce cerebral edema. You need to assure normal glucose. Any hypoglycemia can be also dramatic, can cause more anoxic injury to the brain and eventually worsening cerebral edema, worsening intracranial pressure related to that. So again, having normal everything is very important. And then thinking about correction of coagulopathy that is associated with the initial presentation. So you want to assure normal platelet count or as normal as possible, and assure that your INR and PT are monitored and they're within normal limits to reduce the chance of worsening bleeding. So as I talked about earlier, there's like a couple of ways to look at the intracranial pressures. There's something we call a bolt, which is an intracranial pressure monitor. It actually has like small catheters that will be inserted through small needles into the brain and give you intraparenchymal monitoring of the pressures. It's a great tool to use if the GCS is low with no clear reason behind it. So those patients who present with signs of severe trauma, who come and they're unconscious and GCS is low, less than 8, they're getting intubated, you're unable to assess what exactly is their intracranial pressure, but you feel that it's something that need to be managed in a more accurate fashion. Than those intracranial pressures monitor get placed, and it can help guide the therapy that we're using, whether it's medical or surgical, but it guides how aggressive can we go as we manage those patients. And then, of course, there is the ventricular catheters, what we call external ventricular drains. It can go and get inserted in the percutaneously into the ventricle, can give you exact ICPs, and can also give you a way to manage the elevated ICP by draining CSF. So a couple ways to really manage elevated intracranial pressure. We tend to use the neurosurgeons here in the US to help placement of those catheters as they're part of the multidisciplinary team taking care of those patients. The monitors can give you like waveforms to look at, and those waveforms happen in relation to the pulsation of the arteries as perfusion is going to the brain. So the waveform itself doesn't really matter as much. It can give you hints about how the high pressure is in the brain and the low compliance is affecting the circulation and perfusion to the brain. But the number is what's going to matter more as you decide how much aggressive you want to be in your medical management or surgical management. But you expect normal waveform to give you this P1, P2, P3 waveform, depending on the timing of the cardiac cycle. But if you see that your P2 is getting higher than the P1, this is a function of how you're losing compliance within your brain. The skull is such a small space and it's a confined space. There is no much room for a lot of swelling to happen between some like between the brain like filling the majority of it, CSF filling a part of it, and the circulation. If you have traumatic injury and then bleeding and some cerebral edema that happened there, this can immediately affect the compliance of your skull space and how much room you can have for cerebral edema to take place. And that's why those patients are concerning that tiny bit of elevated ICPs can be enough to cause full damage to the brain and herniation that can be fatal for those patients. And that's why it's really critical. The first few hours of
how we deal with those patients is really critical to when it comes to identifying their degree of injury, identifying the severity, and how to manage those patients to prevent secondary injury to their brain. Those patients are at risk of herniation, and I think it's important to just think and keep in mind how clinically those patients will present as they start to be concerning for impending herniation. Everybody always think about Cushing's response, the high blood pressure, the low heart rate, the bradycardia, and it's something that many people think about immediately, which is great. But in many times, like just the GCS dropping and the mental status worsening might be the only thing that you'll see until it's really too late. The changes in the pupillary size and how it gets into being fixed and non-reactive can be a late sign in many times. So what I think is very important to pay attention to is the GCS and the mental status. And in many times, GCS worsening and mental status worsening might be the only thing you'll see until it's too late. So just something to keep in mind when you assess those patients for concerns of elevated intracranial pressures. When it comes to the management of those patients, medically, there is a lot of stuff that can be done, but the main stem of therapy would be hyperosmolar therapy. So mannitol or hypertonic fluid. Here in the US, I mean, you start with normal saline and then you go into 2% saline infusion and then 3% infusions, and then we have 23%, which is really hypertonic fluid that can be given. Or mannitol, as easy as mannitol. Mannitol is an excellent medication to be given emergently to those patients. Causes it will force extensive osmotic diuresis and eventually causes the intravascular volume to be depleted to a point where it can reduce any cerebral edema and reduce the chance of worsening ICPs there. So it's an excellent medication that is been there for years and is still the one that is used extensively everywhere in the world, I think, in a way to try to reduce the elevated intracranial pressures. And again, when you think about hyperventilation, it might be okay as you're rolling the bed to the OR to decide about evacuation and surgical repair, but it's not something you want to use for a prolonged hyperventilation. So again, I keep bringing the signs and symptoms of elevated ICPs or herniation because it's something that we look at all the time in those patients as they're being monitored in the ICU. I think this can be done anywhere, starting from the emergency room to the floors to the ICU, depending on where you guys are going to be covering those patients. But eventually you need to pay attention to any change in neurostatus that may indicate that the ICPs are getting worse, and that any delay in the care of those patients can cause herniation. So it's definitely something that needs to be addressed very quickly. So when you are to identify those patients who are at risk of elevated ICPs, and this, by the way, can be used in the management of traumatic brain injury patients, but also can be used in the management of any neurological insult that happens. So large strokes, whether hemorrhagic strokes or ischemic strokes, traumatic injuries, and any kind of patient who's suffering from an anoxic brain injury, you need to manage their ICPs probably the same way. The surgical intervention might be different, but medical management for elevated intracranial pressures and impending herniation would be the same. So I think from this part on, this can be used in really dealing with any critical care patients. So when you think somebody is having concerns of elevated ICPs and you're managing those patients,
you need to go from like as easy as elevating the head of the bed up to allow for gravity drainage of their ICPs, to start to slowly go in a stepway fashion to treat those patients differently. But it can be as easy as putting the head up that can save your patient. And then you need to think about like pain management in those patients. So people who are in pain, who need some analgesia, if you mismanage their pain, then the ICPs will go up with that. If they're intubated, they may need to have better management of their sedation, for example. So intubated patients will need propofol or fentanyl for pain management, or anything else that can create some kind of synchrony with the ventilator to prevent any worsening intracranial pressures. So sedation, when it comes to intubated patient, is very important in patients with neurological injury, as you try to avoid, again, elevated ICPs. So you put the head of the bed up, you start sedation, you manage pain, and then you focus on preventing problems by assuring normal blood pressure, preventing hypertension, preventing hypertension, assuring normal sodium levels or a bit on the higher side, preventing hypoglycemia. All of this starts as the first step as you manage those patients. And then if it gets to a point where this basic management that you just started is not helping, and you're still dealing with complications of intracranial hypertension, then you need to escalate your care at this point and start more hypertonic and hyperosmolar therapy. As we talked about the mannitol, the 2% or 3% infusions, to try to reduce the effect of cerebral edema that can complicate low sodium levels. And at this point, we shoot for higher sodium levels to try to help with any cerebral edema that is happening. And then this is the point where you think about the possibility of putting a ventricular drain in to try to reduce ICPs by drainage of CSF. So it's something to think about at this point when your ICPs are not controlled with sedation, are not controlled with pain management, are not controlled with the basic strategy that we just went through in tier 0. And then you have to also start to think about surgical decompression at this point, since it's getting to a point where your medical management may or may not help. So you need to think about surgical decompression at that point. As you get to like tier 2, again, like you're going to focus on optimization of everything you went through, the hyperosmolar therapy, the sedation and analgesia. And at that point, if our ICPs are still uncontrolled, you're definitely going to need surgical decompression. And sometimes if you have a subdural or epidural, then those are easy answers. You just go and fix that problem, drain the bleeding, evacuation of the subdural and epidural hematomas. But sometimes it's intraparenchymal bleeding that is happening, and traumatic subarachnoid hemorrhages and contusions that you really cannot go and remove. But in many times we end up getting the surgeons involved so that we perform a hemicraniectomy. We remove the skull from one side of the brain, and the removal of the skull eventually will cause a relief of the pressure, the intracranial pressure, so help prevent herniation. Of course, this is not something that we go to immediately, because again, like removing the cranium for one side will be associated with high risks that come with it, and high morbidity, higher risk of infection. So it's not something we go to immediately, but it's a life-saving measure that in many times when nothing else is working, then we eventually end up going through that route. And that's, of course, if we think there is reasonable recovery that can come with it. So for patients who are like unfortunately older and their risk of improving despite all of this is low, then this is not going to be something that will be done. But for those people who are in their 20s or 30s or even up to their 40s and 50s
who have reasonable recovery expected, then it's worth trying to do that. And decompressive craniectomy will be considered for those patients. Other stuff that have been looked at and considered, other than titration of sedation and all of that, is what we call hypothermia. And I would say that in the past, hypothermia used to play a bigger part, and definitely when you cause hypothermia, this can reduce the perfusion to the brain, so it can have an effect on intracranial pressures, can reduce intracranial hypertension. But unfortunately, all studies that have been going through have revealed that the outcomes after like getting to that point, when you get to such a severe injury that you need to use hypothermia to reduce intracranial pressures, then the outcomes are really poor at that point. So many institutions, like our institution here at the George Washington University Hospital, I would say would only rarely perform such heroic measure like hypothermia, since the outcomes have been really poor. So, I mean, in general, just to like go in summary, traumatic brain injury is really a heterogeneous disease. Lots of diverse pathophysiology that can be complicating the initial trauma and the primary insult. It can cause like different kind of pathologies that some of them can be managed surgically, like a subdural or an epidural hematoma. Some other, unfortunately, will have an immediate impact of the injury, irreversible. And the focus of the rest of the management will be to reduce the complications of intracranial hypertension, which can cause a lot of morbidity and mortality. So those patients will need immediate attention. And the first few hours taking care of those patients, whether it's in the field or in the emergency room or the floor or the ICU, is very important, and trying to reduce complications of intracranial hypertension will be very big. Probably the most important is to prevent hypoxia and to prevent hypertension, because the dramatic effect of those causing more injury to the brain and more problems will be enough to be causing an irreversible injury at that point. Always keep in mind the clinical signs of intracranial hypertension, impending herniation signs, and what can be done, and think about a stepwise fashion that can be implemented in different institutions differently. Again, like here, like you have a multidisciplinary approach when you take care of those patients, between emergency providers, critical care physicians, neurosurgeons, trauma surgeons who are trained to deal with traumatic brain injuries all the time. And like multiple specialties eventually will discuss and provide the best multidisciplinary approach as they deal with those patients. But eventually you guys can decide how much can be done in your institution, and you can start to create protocols that can help identify patients who are at risk, who need more monitoring, and what kind of like easy interventions that can be offered everywhere, and what kind of stepwise interventions that you can afford in your institution. There is like, and this is getting stuck. There is like a stepwise like table here that that is not new. It was like published in the New England Journal of Medicine in 2014. That basically puts everything possible that can be done to reduce intracranial pressures and to reduce the risk of herniation. So as you can see in step one, it starts from like really just intubating those patients and putting them on mechanical ventilation, taking any asynchrony away, sedating those people with general anesthesia, and this will eventually take off any kind of work that the patients need to do. So all of this will reduce the metabolism that the brain need to function,
will reduce ICPs eventually. As you can see on this side is whatever interventions we can keep going up with. And on the other side, you see the complications that come with our interventions. So there's nothing we do is risk-free. Everything has risks that come with it. So in every step, you need to think about the benefit of your intervention and what risks that come with it. And you need to weigh that and decide if it's worth it to go that route. So you start from intubating those patients to increasing their sedation, to considering putting a ventricular drain, to drain some CSF, to reduce the ICPs, to start to upscale your hyperosmolar therapy and hypertonics, to try to reduce any cerebral edema that can benefit from this medical therapy. Some degree of hypocapnia, but again, like this is really frowned upon these days. I mean, it's not something that we tend to do at all now, unless if it's something that you're doing for 10 minutes while you're putting other interventions to reduce the ICPs. But you don't want to do hyperventilation and induce hypocapnia for too long, because the complications will be dramatic. Hypothermia is still a possibility. It comes with lots of complications, and again, like usually, if you get to this point and you still can't deal with the elevated ICPs, then the outcomes are usually getting really poor. And of course, you can go up to decompressive craniectomy. We most of the time here don't wait until like that point where we try hypothermia or barbiturate to sedate those patients before getting to decompressive cranial. We actually started much earlier. We stabilize those patients and start sedating them. And if the ICPs are getting out of control despite medical optimization and hyperosmolar therapy, then we jump immediately to a decompressive surgical craniectomy to relieve the intracranial pressures at that point. So I think, I mean, based on this, you can see there's a lot that can be used when you think about elevated intracranial pressures. This is not meant to be just for intracranial hypertension from traumatic injuries. It can actually be used in any kind of neurological insult. So I think it's very useful tool to think about when it comes to the management of your patients, again, in any kind of setting you have. I think we talked about this frequently, what to do and what to avoid and what not to do. And it's not enough to emphasize, but these are things that we tend to do as we manage those patients. In the past, like we also used to use steroids with the idea that steroids will reduce the cerebral edema, vasogenic edema related to the traumatic insult and traumatic injury. But we have learned with time that this does not work in traumatic brain injuries. Unlike patients who have a brain mass from tumors or anything like that, the vasogenic edema related to traumatic injuries do not respond to steroids. And actually, like all of the studies that were done have shown that patients who end up on steroids end up with higher mortality and morbidity due to complications related to the steroids use and no benefits that come with it. So a lot of what I talked about in this lecture is based on the emergency neurological life support measures, which are protocols started by the Neurocritical Care Society that I personally think it's very helpful as people start to think about creating protocols for their own institutions as it comes to managing patients with neurological injuries. The focus is the first few hours of injuries and how to deal with it and how to prevent complications related to that. So again, can be implemented in lots of settings, and that's why I think it's very helpful. And I'm now open for questions if you guys have any questions to go over things.
شكرا دكتور مصطفى على المحاضرة الرائعة هذه. شكرا لجهودك أيضا ويانا. دكاترة إذا عندكم سؤال، دكتور مصطفى هسه متواجد ويستقبل أسئلتكم حتى يجاوبكم إن شاء الله. واكو سؤال بالشات about the slides of the lecture، وطبعا يعني I'm happy to share the lecture slides with you. أعتقد أستاذ حيدر أنت عندك السلايدز. إي عندي السلايدات مال باوربوينت، أقدر أشير لكم إياها إن شاء الله على الموقع مالنا. تقدر تبعثها للي يحتاجها. إن شاء الله موجودة. أستاذ علي حسين، إي تفضل. الو دكتور مصطفى. أهلا وسهلا أخوي. كيف الحال؟ أول مرة أشكرك على المحاضرة الجميلة، معلومات قيمة. سؤالي regarding the hypotensive or the permissive hypercapnia. I remember something like this. You said for decreasing the blood flow. So there is a number or timing for this? Because as you mentioned regarding the CO2, how it can vasodilate or vasoconstrict the vessel and can affect these things, I mean. Yes, صحيح. هو the biggest and most important thing is to keep everything normal. And when we say normal range for the CO2, we usually shoot between 35 to 45. If you hyperventilate and gets the CO2 less than 35 for a long time, then it will cause vasoconstriction of the cerebral circulation. CO2 is a very strong dilator usually. So if you get the cerebral vasodilatation, will be a complication of that. If it gets very low, CO2, your vasoconstriction will go up. So it's okay for what we call an hour maybe time frame. All of the discussion that we went through is mostly management of those patients in the first few hours to few days. But when we talk about hyperventilation, we talk about doing it maybe for like minutes to an hour. Usually as you're getting mannitol to push it in your patient to like help with the intracranial hypertension by causing osmotic diuresis or by getting the patient to the operating room to trial hematoma or an epidural hematoma. So I would say if you are to need to use hyperventilation to manage elevated ICPs, I would use it up to an hour, but I would not do it for more than that because then complications will start related to vasoconstriction, severe vasoconstriction, severe hyperperfusion, and severe reduction in the cerebral perfusion will be a problem. So you can say you can use it only or mostly in emergency as emergency measurement, like in emergency department as you're preparing him for the operation or whatever. صح. يعني احنا sometimes هم نستعملها بالعنايه المركزه بالاي سي يو، انه عندنا يعني يدخل مريض بعد اصابه وعنده subdural hematoma مثلا، والسبديورال هيماتوما تكبر بالحجم ويكون بالفتره هاي اللي احنا كنا يعني مونيتورنج يعني in the ICU، وكان القرار انه مثلا نتجنب العمليه الجراحيه. بعدين لانه كبرت ودي يصير دي ياثر على الانتراكرانيال بريشرز و impending herniation or neuro changes, mental status going down. You start to notice pupillary changes in size. For all these clinical exam findings that are concerning that the ICP is going up quickly, and we need to go to the operation room to help with that. So حنستعملها بهاي الحالة همينة. رح نكون بنفس الوقت بدنا نعطي مانيتول حتى نقلل البريشرز و we hyperventilate. We start bagging those patients as we push the bed to the operation room. So يعني أنت ملاحظتك صحيحة إن هاي نستعملها بالemergency room، نستعملها بالعناية المركزة لفترة قليلة يعني emergency حتى توصل الحل أنسب لأزمة الانتراكرانيال hypertension.
شكرا دكتور مصطفى، ممنون. العفو. دكتور فراس، عندك سؤال؟ عندك مداخلة؟ تفضل دكتور رامي. دكتور مصطفى وينك؟ دكتور مصطفى المشاط، أنا فراس قرمواني حقيقة بلاس مش مثل المنظمة أمس اللي هي بالتعاون بالعراق ضمن سلسلة اللقاءات. فنيابة عن الأمس أشكرك، يعني ولو التواصل صار وياك مباشر، فأشكرك على يعني دعمك لهالمشروع. شكرا. ويانا، واذا انت مو ويانا، انا ما شايفك بالامس، اذا مو ويانا بالامس نتمنى حضورك ويانا بالمؤتمرات الجايه ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. قبل سنتين، والله اكثر من قبل سنتين، من كانت الامس بميرلاند بالناشونال هاربر. اخير وحده صح قبل الكوفيد. اي قبل الكوفيد كنت مشارك بهاي، وهمنا قدمت محاضره. بس ان شاء الله على الجايات. هاي كانت بعيده، انتم بكاليفورنيا، هاي ثاني وحده. الجايه راح تكون بشيكاغو، فما عندك حجه. ان شاء الله ان شاء الله اكيد نتشارك ونتعارف. اوكي. انا عندي سؤال للحضور. اكو احد هو طبيب بالعنايه المركزه او يتعامل بهالحالات؟ لان السؤال اللي راح اطرحه ورا، اذا اكو احد، انه يا ريت تشاركونا او تشاركون دكتور مصطفى خبرتكم، شنو هي العقبات، لانه احيانا الغايه من هاي السلسله محاضرات وانه في امريكا اللي هو الطب متقدم بشكل حتى اوسع من اي دوله اخرى، بس بغض النظر يجوز عمليا ما ممكن تطبيقها. بس احنا نسمع شنو يعني الصعوبات، الاشياء اللي احنا بالنسبه لنا نعتبرها يجوز سهله. ما اعرف اذا الدكتور مصطفى اشتغل بالعراق ولا لا. انا اشتغلت بالعراق، اشتغلت فتره طويله، واعرف شنو هي الاشياء اللي تقريبا معدومه، وشون انه ممكن نوصل المعلومه اللي نقدر هم ننهض بالواقع الصحي بالعراق، مو بس نوصل لكم المعلومه. فاذا اكو احد يقدر يشاركنا بهالملاحظات احنا مستعدين نسمعها. السلام عليكم. ايه تفضل. أنا دكتور حيدر صالح، فاسكولار نيوروسيرجن مستشفى الجملة العصبية، إذا أحد بكم يعرفه أو متواجد به أو شايفه. تحية لحضراتكم وشكرا على الدعوة. بالنسبة للسؤال الأستاذ للعقبات اللي تواجه المستشفيات بالعراق أو العناية المركزة، تعرف إحنا مستشفى الجملة العصبية هي أكثر مستشفى تستقبل التروما وكيسات التروما بالحرب أو بوقت المظاهرات. المشكله الاساسيه هي نقص الانسترومنت بصراحه. يعني احنا جهاز الاي سي بي مونيتورنج من ايام 2013 اخير اجهزه هي طبعا ديسبوزابل، الوايرات مالتها والكاثات اللي تدخل والكانيولات. الكانيولات كنا نضطر نعقمها، بعدين الاجهزه بدات تعطى واحد ورا واحد. يعني انا من التحقت بالجمله العصبيه يمكن كانت 2012، باقي 4 اجهزه. ومن بلشت معركة داعش والحرب مالت التحرير عطلت الأجهزة وما جت غيرها ولا صلحت. فهاي واحدة من الأشياء الرئيسية هي المشكلة، مو مشكلة موارد بشرية، مو مشكلة عدد الأسرة بالعناية المركزة أو الفولو اب أو النيرسينج ستاف. المشكلة الرئيسية هي الانسترومنتس. يعني الاي سي بي مونيتورنج ماكو، احنا نعتمد الكلينيكال اكزامينيشن والفيتشرز مالت البيشنت والسي تي فقط. بس كاي سي بي مونيتورنج لتروما بيشنت ماكو حاليا عندنا تماما. بغداد دا احكي، يعني على العموم ما اعرف بقيه المحافظات اذا بها او لا. شكرا جزيلا. دكتور مصطفى اكو بدائل؟ حيدر على المداخله. يعني من استاذ فراس، وانا من كنت يعني من دا احضر هاي المحاضره، يعني كنت يعني اريد اعرف شنو اكثر شيء راح يفيد، فحاولت اكون
more into يعني looking at guidelines الاشياء اللي ممكن الواحد يساعد بها حتى اذا ماكو monitoring. يعني هي الانفيسيف مونيتورز وال external ventricular drains مثل ما يقول الاخ حيدر انه اكيد يعني معدومه هسه حاليا، بس على الاقل بقيه ال assessment والعلاج الموجود with the expectation انه الواحد شنو يتوقع بالintracranial hypertension والمانجمنت اوف traumatic brain injuries. دكتور مصطفى، بالنسبه يعني للميديكال مانجمنت اللي هو المفروض احنا نعتمد كلينيكال اكزامينيشن، انه حسينا انه البيشنت صار اي سي بي اليفيتد، فالميديكال اوكي موجود اللي هو فيرست تير سكند تير ثيرد تير، حتى الهيميكرانيكتومي. طبعا بالمناسبه احنا هواي نستخدم الهيميكرانيكتومي لانه مو كل التيرات، يعني مو كل الايتمز الموجوده بالتيرز موجوده افيلبل. صح. فالهيميكرانيكتومي بالنسبه لنا انت قلت قليل احنا بنستخدمه، لا احنا بصراحه خصوصا بالجمله العصبيه واحده من الميجر مانجمنت مالتنا. ومفروض احنا عندنا اصلا حاليا ارتكلز ينكتب، لانه اخير ارتكلز للتروما اللي طلع من عندنا من الجمله العصبيه كان قبل 3 سنوات، اللي هي كانت على البوليت انجري ان جنرال من 2008 لحد 2014 قبل داعش، كانت حدود يمكن ال 4000 وشويه كيس. فهسه المفروض عندنا ارتكلز لا، وخصوصا راح نحكي بها على الاي سي بي مونيتورنج بنتريتد انجري صراحه، مو بس التروماتيك، مو بس الكونكشن. اي نعم. الميديكال مانجمنت موجوده، الادويه موجوده، بس اهم شيء يعني هي الاي سي بي مونيتورنج ماكو، الدوله ما تجيب. تفضلي دكتورة سما. طبعا نشكر مداخلة الدكتور حيدر صالح على ملاحظاته أيضا. دكتورة سمر افتحي المايك. الو. اي نسمعك دكتورة. الو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الشيخ، اخصائيه جراحه عامه. نشكر دكتور مصطفى على هاي المحاضره القيمه، وان شاء الله تكون مفيده للجميع، ونشكر المنظمه لتنظيم سلسله هاي المحاضرات. أنا حبيت إنه أضيف يعني إنه أنوه إنه مثل ما حكى الدكتور مصطفى والأدفانس تروما لايف سبورت، يا ريت إذا أكو مجال أو ممكن يرتب لنا محاضرة ثانية على التروماتيك برين إنجري إن بيدياتريكس. أكو بيها أحس شوية يعني نحتاج بعد، خصوصا للأطباء الروتيتر الجدد اللي هم يكونون في الطوارئ. بصورة عامة التركيز على الادفانس تروما لايف سبورت فور بيدياتريكس شوية قليل. فحبيت أسأله إنه إذا يقدر يعني ممكن يضيف لنا بعض الملاحظات، ونتمنى منه محاضرة، يعني المحاضرة الجاية يكون التروماتيك برين انجري بالنسبة للأطفال. شكرا جزيلا. ان شاء الله. يعني هو كانت هاي مثل بس نبض، هاي كانت المحاضرة حتى نشوف انه انا شلون اقدر اساعد باكثر طريقة. بس ان شاء الله اكو محاضرات جايه بالمستقبل، و على الاكثر حيكون اكو يعني شخص ثاني هو اللي يقدم الاشياء اللي لها علاقه بالبيدياتريكس، لانه أنا يعني أخصائي internal medicine وعناية مركزة بالadult ICU، ما أشوف عدد كبير من البيدياتريكس. مرات يعني تصدر بالemergency room ممكن، بس عادة يتحولون للمكانات اللي أخصائي بيدياتريكس. فإن شاء الله أنا أحاول أجيب أحد يكون ينطي المحاضرة حتى تكون مفيدة للجميع.
تمام. دكتور شكراً جزيلاً دكتور فراس وياك اذا ممكن خلفتين من السؤال اللي طرحتيه. هل انه الغايه من المحاضره اللي انت يعني برايك هي فقط ل يعني pediatric traumatic brain injury، لو انت قصدك يعني pediatric advanced life and trauma support؟ دكتور، هو يعني أي وحدة منهم يعني تكون يعني مفيدة، لأنه إحنا حتى تعرف حضرتك دكتور، حتى إحنا الجلاسكو كوما سكيل مريض نحسبها للأطفال هي تختلف يعني شوية. المعلومات بالنسبة للبيدياتريك تروماتيك برين انجري وحتى الادفانس تروما لايف سبورت للبيدياتريك خلينا نقول إنه قليل التركيز عليها. فنتمنى من حضراتكم هاي الموضوعين إن شاء الله على المحاضرات الجاية. يعني أنا على وقتي كان أكو عدة مستشفيات للأطفال، هل زادت أو قلت؟ كان أكو مستشفى، بدي أحكي على بغداد، كان أكو مستشفى نعم. الطفل يعني مركزي بالإسكان، كان أكو مستشفى كنا نسميها يعني بالثورة هسه مدينة الصدر وحي جميلة، ابن البلدي، وكان أكو 3 طبعا مستشفيات بالمدينة، مستشفى المنصور، بالمستشفى حماية الطفل هي 3 دكتور، لا ما زادت يعني. بس بصورة عامة أي بصورة عامة إحنا تدري حضرتك دكتور يعني نوعا ما ببغداد نفتقد للإسعاف اللي راح يودي المريض المصاب للمستشفى يعني المتخصص، يعني تكون النقل على أقرب مستشفى. فمثلا ممكن تكون ما متخصصة بالأطفال، ما بيها أخصائيين أطفال، فأي مستشفى قريب يستقبل المصاب الطفل. واي عندنا إصابات يعني بالأطفال يعني RTA وهاي الشغلات، ويكون بعدين تترتب الإحالة للمستشفى المتخصص. فالاستقبال يكون بأي مستشفى قريب، مو شرط للمستشفى المختص. فلهذا يعني شوي نحب تركيز على هذا الموضوع. اوكي. يعني للسؤال اللي سالته، لانه مثل ما كان الدكتور مصطفى المشات يحاول هنا يعني الاختصاصات يعني جدا، واحنا يعني طبعا محظوظين انه اكو هوايه اطباء باختصاصات دقيقه، فاكو متخصصين بس بالاطفال وبس، يعني جراحه الجمله العصبيه للاطفال. بس أنا أعتقد هذا راح يكون جدا متخصص لفئة جدا محدودة يعني تستفاد منها. بس أقدر أنسق محاضرة اللي تكون على البيدياتريك يعني تراما لايف سبورت. يجوز ما حضرتي أول محاضرة كانت هي للأدلت يعني تراما لايف سبورت، واللي بيها هواية أشياء وما أدري إذا أستاذ حيدر يقدر ينطيك التسجيل لهذيك المحاضرة. اكو فد شيء ما اعرف اذا انتبهتوا عليه، كان الدكتور مصطفى المشاط يحكي بالمحاضره اللي هو هنا يعني بالولايات المتحده هوايه اشياء هي بروتوكولز جايد لاينز، تطلع نشرات منظمات يعني مؤسسات ضمن الاختصاص المعين، وانا متاكد انه نفس المريض اذا كان في ولايه واشنطن واذا كان في ميشيغان، وهذا 99% من العلاج اللي يستلمه ذاك المريض هو متطابق نتيجه لتعميم هذه النشرات. فالغايه اللي اريد اوصلها انه طبعا احنا طموحنا هوايه ان شاء الله يصير ببغداد وبعموم المحافظات، انه واللي حكينا بها سابقا ترى تبدي من يعني الاسعاف الفوري وتنتقل الى الطوارئ وتنتقل الى العنايه المركزه وغيرها. بس أنا إن شاء الله أوعدك وأوعد الحضور إنه نرتب لك على للجميع مو بس لك طبعا. نعم. على مود التراما لايف سبورت للأطفال. نعم. دكتور مصطفى المشات إذا عندك أي ملاحظة. تمام، شكرا جزيلا. دكتور فراس العفو، بس عندي ملاحظة واحدة. ما طول دكتورة سامر ويانا، وهي الدكتورة سامر قريبة من النقابة. باعتبار احنا ترشيحي سنتر ونستقبل الكيسات من بغداد والمحافظات اللي تروما، اكو مشكلة ديفكت كل قوي بالريزيدنت اللي قاعدين بالطوارئ بالمستشفيات العامة. اغلب الكيسات اللي تتحول يا اما هي not indicated
يا اما هم يهملون الانديكيتد اصلا، ما يعرفون لا يحسبون الجلاسكوكوما ولا يعرفون من هو الانديكيتد للسي تي او الريفيرال للتيرشري سنترز. هاي مشكله. اكو مرضى يتحولون ديليت، صار له اكثر من 12 ساعه هو بايت يمهم. مستشفيات الاطفال نفسها اللي تحكي عليها دكتور سمر، مستشفى الاسكان ومستشفى الحمايه ومستشفى ابن البلدي ومستشفى العلويه للاطفال، هم اكو مشكله بيهم بالتروما من يستقبلون مريض التروما. عاده مريض التروما بالعراق هو يجي ار تي اي او بلاست انجري، فهو مالتي اورجان انجري، مالتي تيم يحتاج. العفو. يعني جماعه الريزيدنسي اللي قاعدين بالطوارئ عندهم مشكله كلش قويه، ما يعرفون لا ابدومن اكزامينيشن ولا تشيست اكزامينيشن اللي هو اي بي سي للتروما. فيا ريت له دكتوره سمر ويا النقابه ويا المنظمه انه لو على الاقل يسوون للمقيمين الجدد قبل لا يعطوهم هويات نقابه الاطباء، من يريدون يسجلون يسوون لهم فد كورس ابو الاسبوعين على الاقل. احنا قبل كنا ناخذ كورس ابو الاسبوعين مال بي ال اس واي ال اس وبعدين اي تي ال اس، بس اكو شيء الكاجواليتي مستشفيات العامه، طوارئ المستشفيات العامه دائما لود، فهو لازم يعرف شلون يميز هذا الكيس تحتاج ريفيرال، تحتاج سي تي، او كيس ممكن يبقيها بس اوبزرفيشن ويطلعها بعدين. هو اعتقد من يعني التركيز اللي انا كنت اركز احاول عليه بالمحاضره اليوم هو اكثر للناس اللي يمكن ما عندهم الاختصاص الدقيق مثل حضرتك بالجراحه الجمله العصبيه، يعني انه يحاول يخدم الريزيدنتس اللي يغطون مستشفيات كثيره مثل ما حضرتك دكتور مصطفى تفضل. المحاضرة أنا شفتها كلش ممتازة حضرتك، يعني المعلومات اللي ذكرتها كلش حلوة، بس بصراحة هاي معلومات احنا اللي نحكي بها داخل التيرشري سنترز. البيزك مالتنا اللي هي احنا بصراحة ما عندنا طوارئ، عندنا ردة استقبال اللي هي تتحول لها من طوارئ غير مستشفيات. هاي هنا اكو مشكلة، هاي غير مستشفيات بيها مشكلة. وبصراحة هاي الادفانس لايف سبورت مالت التروما بيشنت بالار سي يو هم اصلا ما متخيليها بصراحة. يعني احنا المقيمين الدوريين اللي عندنا يجون تنسيب من غير مستشفيات، فيراد على الاقل تريننج 3 اسابيع يلا نقدر نخلي واحدة ينزلون يا طلاب البورد هم يلزمون العناية المركزة، هو مجرد اسيستنت وياهم. من يعبر 3 اسابيع يلا يكمش مكانه. المحاضرة اللي حضرتك قدمتها هاي تحتاج يعني بصراحة بالنسبة للوضع اللي حاليا موجود تحتاج ناس مداومة طوارئ ومداومة ار سي حتى تفتهم انت وين واصل وين دا تحكي يا ليفل. هم لا احنا عندنا مشكلة، انا اللي دا اشوفها بصراحة هذا وجهة نظر، يعني جزء انا غلطان، بس هاي يعني ورا 9 سنوات صحيح بالتروما حيدر، هو مثل هذا الدنقله اكو احنا مشكلة نحتاج كلش قوية بالبيزك. اي بالبيزك بالاطباء الجدد المقيمين اللي هم متواجدين بالطوارئ 24 hours. بالضبط دكتور سمر، اكو كيسات تتحول ديليت كلش، واكو كيسات هي نوت انديكيتد اللي تجي على وقت تتحول بسرعه، يعني يقول للمريض اخذه بتاكسي ويطلع بيه للجمله العصبيه والمريض كل شيء ما بيه. طبعا هذا اكزوستد على السنتر، هسه بغض النظر عن اكزوستد بالسنتر، بس اكو بالمقابل اكو كيسات تنهمل. دكتور سمر، دكتور فراس وياك. نعم. اي الحضور، خلي اقول لك الغايه من هاي سلسله المحاضرات اللي يعني نحاول انه ننظمها. الغايه منها كانت ل يعني اعطاء صوره لاكبر شريحه معينه من الاطباء، نحاول نغطي موضوع يعني عام، ما نغطي مرض واحد او فد شيء. واللي الغايه منها يعني كانت كبدايه تجريبيه، ويبدو انه تلاقي يعني اهتمام كبير، لان نشوف عدد الحضور يزداد محاضره ورا محاضره. الغايه هذا احنا راح نستمر ب يعني من هالمنصه. اذا حضرتك او اي من الحضور يشوفون انه اكو غايه يعني دقيقه، وسواء حيدر او زينه عن طريق يعني المنظمه تحبون نتوسع، خلينا نقول لاي شيء معين، انه شلون تعالج السيربرال انيوريزم او كيف تعالج يعني فد جي اي بروبلم بالاطفال، ما عندي مانع نقدر ننسق، بس راح تكون فئه اصغر هذاك الوقت، مثلا نقول يعني نكون بمجموعه ثانيه. بس اذا تشوف اذا اي جهه مسؤوله
تشوف انه مثل ما الاستاذ دا يقول انه اكو ضعف او دا يشوف انه اكو عدم توافق من المقيمين وتريد تحبون يعني انه نوجه المحاضرات لذيك الفئه المعينه، احنا اني يعني ما عندي مانع انه ننسق هذا، بس يجب ان الحضور يكون ايضا موجود. يعني ما قد داعي نسوي المحاضرات اذا المقيمين ما يريدون يعني يسمعون هالاشياء. السلام عليكم دكتور فراس. نعم تفضلي. أنا دكتورة روزا، أخصائية جراحة عامة. دكتور فراس طبعا عشان دكتور مصطفى على المحاضرة كانت كلش حلوة. أنا ردت أعقب على كلام حضرتك. تدري هسه إحنا يمكن اللي موجودين different specialities و different level. يعني مثلا يعني المحاضرات مثلا من تكون موجهة إلى seniors تختلف عن محاضرات موجهة إلى resident، تختلف يعني إلى يعني روتيتر. الليفل مال انفورميشن راح تختلف. تمام. فأني ما راح أحكي عن محاضرة اليوم باعتبار أنه إحنا خلينا نقول يعني نوعا ما ممكن انه احنا خلينا نقول اغلبنا يشتغل بمستشفيات عامه، فكيسات اكو كيس يعني اكو مستشفيات بيها يعني نيورو سيرجري واكو كيسات ما بيها نيورو سيرجري، فراح يكون الجراحه العامه من ضمن المسؤولين عن التروما، خاصه خلينا نقول الهيد تروما. تمام. للمستقبل يعني اني كسينيور يمكن إذا أريد أستفاد مثلا من منظمة أو من خبرات السبيشالست الموجودين outside, I want to know what is the advance in the era of the subject يعني اللي أنا دا أسمعه. تمام. يعني إحنا مثلا يعني أنا مثلا كسينيور يمكن أنا عندي معلومات عن جلاسكو كوم سكيل، يعني I know how to count it، أعرف شلون أمنج البيزك، هاي كل هالأشياء ممكن أعرفها. بس أنا مثلا يهمني أكثر إنه أنا أسمع what is the new بالفيلد، شنو الشيء اللي هو انتم موجود عندكم باليونايتد ستيت احنا ما موجود عندنا، شنو البروتوكولات اللي ممكن انتم تسووها احنا ما نسويها. يعني هاي مهمه انه حلقه الوصل انه تكون بين الدول اللي هم تكون يعني ديفلوبد عنا احنا، او شنو الجديد، شنو اللي انتم من طلعتوا بالخارج شفتوه يختلف عن ما انتم كنتوا موجودين بالعراق وسويتوه حسيتوه انه سكسسفul، يعني انه هذا خلى من عندك انه انت يعني بتر عني. تمام. حتى اني بالمقابل انه انت مثلا من تيجي تنقلي الاكسبيرينس مالتك، اني ممكن حتى لو بشكل شخصي تبدي من عندي، تبدي من دكتوره سمر، تبدي من دكتور حيدر يعني او من الاطباء اللي موجودين، احنا نطبقها حتى لو على المستوى الفردي. بعدين ممكن تكون انه يعني ظاهره باعتبار انه احنا جوا ايدنا مجموعه من الريزيدنت اللي هم بيرمننت او روتيتر، باكر عقبه اني يعني اكون نقلت له فالتجربه بدون ما هو يعوف البلد ويروح اوتسايد. تمام. فيعني يعني هاي كلش مهم انه احنا نعرف انه شنو النيو، حتى لو كانت على شكل ارتكلز، حتى لو كانت على شكل يعني خلينا نقول اشياء بعدها اندر يعني تحت البحث. فاحنا يعني هاي المهم انه احنا خلينا نقول نوعا ما انه احنا نحس نفسنا يعني يعني منعزلين عن الخارج. فاحنا يعني نريد من عندكم باعتباركم انه انتم منظمات او منظمه او اطباء موجودين اوتسايد، انه انتم تنقلون لنا شنو الجديد اللي دا يصير هناك واحنا ما عندنا. ممكن انه احنا يعني عن طريق انه احنا تاثيرنا بالمجتمع اللي هنا موجود انه نجيب انتم الاشياء اللي انتم تقولوها احنا نطبقها يمنا حتى نحصل يعني بتر دكتور. يعني اني مثلا اطلع من جوا ايدي يجوز يعني طبيب احسن من عندي اني. تمام. فيعني هاي اني اشوفها هاي نقطه كلش طبعا مهمة. هاي اللي تقوليه يعني هاي كانت النظره اللي بالضبط قلتي نفس الاشياء اللي احنا كنا نفكر، اللي انا قلت انه سلسله هاي المحاضرات هي لغرض الفائده العامه، راح تتراوح المعلومات ما بين يعني اشياء ما نقول بدايه، بس الاشياء الاساسيه اللي كلنا لازم نعرفها، بنفس الوقت راح تكون الاشياء المتقدمه. ومثل ما قلتي نعرف انه الحضور هو من كافه المستويات، من كافه يعني الاختصاصات، وبنفس الوقت مثل يجوز يعني اللي جدا متخصص
يجوز يلقوا فلفت يعني معلومه معلومتين، يعني اللي مثلا حضرتك على الجراحه يجوز هوايه اشياء كانت مفيده لك. وبالنسبه اذا روتيتر او طالب طبيه او حتى في هذه الموضوع كله يكون شيق. لذلك ما نريد احنا نفوت يعني مو بهاي سلسله المحاضرات، راح تكون عامه ولغرض فائده اكبر شريحه. وسؤالي راح يكون لك وهسه دكتور مصطفى يسمعك، هل شفتي انه كانت كثير ادفانس؟ هل شفتي انه كانت يعني معلومات جيده ما كنت تعرفيها قبل، او كانت بدائيه؟ لانه وكوني صريحه، لانه ما راح احنا يعني تنجرح مشاعرنا. وقولي انه ويا ريت الحضور كلهم يشاركون، انه هل شافوا بفائده عظيمه؟ هل شافوا انه الفائده اقل؟ هل شافوا انه اللغه جدا متقدمه تريدين اكثر عربي او نبقي اكثر انجليزي؟ فتفضلي. دكتور فراس، أنا اللي شفته أنه المحاضرة ممتازة. ممكن أكو أشياء يمكن أنا مثلا يعني أجهلها، أنا سمعتها من جديد أو راحت من بالي، أو يعني بحكم الإكسبيرينس تدري إنه إحنا كل ما نفوت بالسبيشاليتيز ميل يعني إنه يعني شلون أقول، إنه ننعزل بالبرانش مالتنا أكثر مما نطلع على بقية البرانشات. فأنا شفتها مفيدة كلش، بس أنا دائما أحب إنه أعرف إنه شنو النيو. احنا تدري دائما بالعراق تراديشنال، تمام؟ حتى كتبنا وحتى اساتذتنا مع احترامي لهم اغلبيتهم بعدهم يعني مشلبين بالاولد سكول، تقبلنا للنيو سكول كلش قليله. وحتى انت تعرف اكيد انه يعني حتى احنا بالكتب اللي نقراها بالبورد اكو فرق بين البريتش سكول بين الامريكان سكول، حتى اليونيفرسيتيز من يونيفرسيتي ليونيفرسيتي اكو تحس انه اكو فرق ديفرنس. فمرات يعني مثلا رش بالنسبه لنا بالجراحه يختلف مثلا عن سيساب، تمام؟ فيعني اكو دائما اشياء نيو وتطلع ابديتد. بس بصراحه احنا يعني بعدنا يعني تحت خلينا نقول النظام القديم بالتعامل ويا الاشياء. ولهذا انا دا اقول لك انه احنا نريد نعرف شنو النيو، شنو الاشياء اللي ممكن انتم تطبقوها ودي يصير عندكم بحيث انه دا يخلي اللايف سيفنج للبيشنت بمختلف المجالات، سواء جراحه او كل سهله انه نوصل لك اخر مستجدات العلم اللي موجودين هناك. بالضبط هو أنا هذا اللي أريده. عاشت إيدكم، أنا شفتها هي يعني خلينا نقول متوازنة. محاضرة دكتور مصطفى لا هي كلش يعني داخلة بالسبيشاليتي ولا كلش بيزك، يعني بالمعتدل. بالنسبة للبيزك أكيد يعني أتوقع أنه لازم مثل ما حكت الدكتورة سمر أنه إحنا يكون عندنا نمبرز مال يعني الخريجين يعني الجدد أو النيوروتيترز، لأنه هم ذولا صراحة العمود الأساسي لأي مستشفى. يعني هو هذا اللي راح يستقبل، هو هذا يصير الجلاسكو سكيل، هو هذا اللي راح يسوي الاي بي سي. فهاي كل ما انه احنا نصير اكو يعني دورات او محاضرات احنا نستفاد وهم يستفادون، حتى يطلعون يعني how to deal with the patient when he come in trauma to the emergency. فاني وياك، بس طبعا يعني يمكن مثلا اكو اشياء مثلا احس انه اني انترستد واشياء لا، حسب يعني واسي، تمام؟ بس لازم يكون انه النمبر مال يعني احنا هل نعرف إن مثلا انه مثلا المحاضره انه علما موجهه، تمام؟ الاي ليفل هل هو الليفل سينيور، هل هو الليفل ريزيدنت، يعني هل هي بيزك، هل هي ادفانس، حتى تكون الاستفاده اكثر. اللي دا اشوفه اني همين اللي هي اعتقد هو الموضوع بدايه كلش حلوه، هذا اللي المنظمه دا تحاول تساعد به. بس هو بالنهايه مثل ما تقولين حضرتك يعني صعب محاضره واحده تتوجه للكل unless تكون كلش عامه. اللي انا حاولت تكون كلش عامه حتى تفيد اكثر طبقه يعني. بس اذا تريدون شيء للاخصائيين certain specialties مثل حضرتك او جمله عصبيه، وهاي لازم واحد يعرف حتى يقدر يحضرها باتجاه more specialized more advanced، يقلل من الاشياء العامه اللي انتم already يعني واصلين هاي المرحله يعني.
تمام. ولا مو بس هيك دكتور مصطفى، يعني حتى لو يكون انه ان شاء الله للفيوتشر انه يصير اكو كوبريشن بتوين اس، يعني احنا كسينيورز انه احنا هم يمكن اكو اشياء يمكن احنا نشوفها، انا متاكده نشوفها بالعراق انتم ما تشوفوها بامريكا. يعني حتى النمبرز مال بيشنت، ويمكن دكتور حيدر يمكن يوافقني، مثلا النمبرز مال بولت انجري او التايب اوف تروما اللي نشوفها بالعراق يجوز انتم ما موجوده هناك بامريكا. يعني هسه بفتره المظاهرات الدخانيات وهاي البمب انجري يمكن انتم لو تشوفوها لو ما تشوفوها، صح لو لا؟ بينما هم لا ما يمكن نشوفها خلال لانه ما عندنا احنا حروب هنا. مو صحيح. يعني هم يمكن خلال شهر من المظاهرات حتى يعني لان احنا على كونتاكت دائما، وتدري دكتوره سمر شفنا حتى سايكولوجيكال بروبلم صار ويا البيشنت اللي هم طلعوا، يعني طلعوا سلامات من الدخانيات او شيء، لوجود مواد مثلا كانت موجوده بالدخانيات اثرت على البرين تشو، او اثرت يعني على الجنرال هيلث مال بيشنت. فهاي اشياء يمكن احنا هم نقدر مثلا عن طريق السبيشاليتيز اللي موجوده هنا احنا ننقل لكم وانتم تنقلوا لنا اشياء ما موجوده. تمام. يعني خليني اقول لك مثل ما صار مثلا بالتفجيرات. يعني المحاضرات هي مثل ما قلت هاي السلسله كانت كبدايه تجريبيه، واني جدا جدا فرحان انه تلاقي يعني قبول واسع. يعني دا اقول لك يعني جدا جدا فرحان. الصعوبه اللي انا الحقيقه ما منطي ولا محاضره، انا اختصاصي جراحه تجميل، ما مسوي ولا محاضر، لانه المواد اللي انا عندي اياها راح تكون يعني اكثر مختصه، مو اقدر انطي محاضرات. بس الغايه منها كانت مثل ما قلت لي يعني الشريحه العامه. اذا نعرف حاليا المعلومات اللي عندي انه الحضور او المستمعين هي مثل ما نشوف من مختلف الاختصاصات. عندنا اللي تكلموا طبيبه اطفال، طبيبه جراحه عامه، طبيب جمله عصبيه، واكيد بقيه الحضور ما اعرف اختصاصاتهم. فهذا بس يقول لك انه كيف الشريحه هي واسعه، ومن الصعب انه تدخل جدا بتفاصيل المحاضره اذا ما تعرف منو الحضور. يعني انا متاكد دكتور مصطفى المشات يعرف اللي دا احكي. انا يعني اول شيء اريد اعرف منو الحضور. المحاضره راح تختلف تماما، انطي نفس الموضوع ونفس السلايدات واحكي لك 3 محاضرات مختلفه اذا يكون الحضور يختلف. حاليا دكتور فراس مساء الخير. دكتور مصطفى شكرا. سوري دكتور فراس اقاطعك لان الانترنت عندي دا ينقطع، بس دا اوضح للحضور على المحاضرات وقت صارت المنصه كان هدفها بالبدايه هي تستهدف الخريجين الجدد اللي يفوتون، المقيمين اللي يفوتون للطوارئ، والطلاب الخريجين اللي يفوتون يمارسون المهنه، لان اكو ضعف عام وشكاوي من الطلاب اللي يتخرجون انه ما عندهم معلومات كافيه بالتعامل بالطوارئ والحالات اللي تجي. فكانت هذا هدف المنصة بالبداية، ما كان استهداف أي تخصص معين. أثناء المحاضرات مثل ما قال الدكتور فراس إنه راح يبين عندنا بكل تخصص شنو الأبديت الجديد اللي يكون برا وأي فئة راح تتوجه المحاضرات. بس أهم شيء أهم فئة ونركز عليها ولحد لغاية الآن للاستطلاع العام إنه الفئة اللي قاعد تدخل للمستشفيات وتمارس المهنة عندها ضعف بالإمرجنسي والبروتوكول اللي يمشي. يعني أنا اليوم انصدمت إنه الطلاب يتخرجون أصلا ما ياخذون دورات اسعافات اوليه، لا تمريض لا صيدله لا تحليلات مرضيه. ففي المنصه هاي هدفها هي تستهدف كل التخصصات الطبيه. وبعدين راح نبلش ان شاء الله بالخطط الاستراتيجيه للمنصه، يكون اكو محاضرات وقت نحطها او نريد نعرضها لموضوع معين او تخصص معين، نحط انه المن تستهدف اي ليفل شنو اختصاص الدكتور. لان نرجع نقول حتى الدكتور يكون هو مسؤول عن ريزيدنت اللي موجودين الجدد، وهاي شكاوي اجتي يكون عنده خاصه مستشفيات العراق حالات الطوارئ يكون هواي بها اعداد، الدكتور يلتهي ويا المرضى فما يكون يجاوب على كل اسئله الاطباء اللي تحت ايده شنو الحالات اللي قاعد تمر او ينصحهم، يكون مشغول او يكون غير متواجد. وهاي سمعتها من عندكم وقت جيت بغداد.
فهاي المحاضرات اولا هي خلينا نقول خلينا تكون تفيد الطبيب اول ما يتخرج شلون راح يتوجه للمستشفيات، شنو الحالات اللي راح يواجهها، اكو جزء معلومات ما اخذها. وبنفس الوقت اكو مستشفيات خاصه صارت بها اجهزه متوفره وعندها بروسيجر معين، مثل العنايه بالمريض بعد العمليه، مو مثل العنايه بالمريض بالمستشفيات الحكوميه. اكو دراسه عامه انعملت على اساسها صارت المنصه. فانه الذكاء انه يعني الدكتور فراس ودكتوره عليا صراحه والدكتور مصطفى، المعلومات اللي راح يفيدونا بها خلينا نقول نبلش من A to Z. بنبلش ويا الخريجين، تبين كل محاضرة عن محاضرة وحسب الحضور، تبين الليفل الحضور اللي يحضر. فعلى أساس يجوز بالشهر كان مقرر محاضرتين، تكون محاضرة للخريجين الجدد ومحاضرة اللي محتاجين مثل حضراتكم يدرسون بورد الجراحة العامة للتخصصات معينة، كل شيء أبديت من أجهزة من عمليات جراحية. قاعد طلبتوا إنه تكون لايف تحضروها وعندكم أسئلة تسألون عنها، فهي كلها موجودة بالخطة اللي إن شاء الله نرسمها يعني أو نحطها، اللي ما راح تكون محاضرات مكررة بس لازم كل شيء أبديت برا. فكان هذا الهدف من المنظمة، واتمنى حضوركم. طبعا احنا نضل ندز استطلاعات ونضل ندز انه اكو محاضره واي تخصص وشنو رايدين، لحد اليوم انتم قبل المحاضره اجاكم ايميل انه بعد نريد استطلاعاتكم شنو المحاضرات حابين بيها، شنو التخصصات. فاتمنى انتم هم ويانا شوي شوي لان الهدف هو احنا للتحسين. وشكرا دكتور فراس، شكرا دكتور مصطفى. بس اريد اعقب عفواً على دكتور. كلام زينة. رجاء من كل الحضور، رجاء وصلوا هذه الى كل اللي تشوفوه وكل اللي تحجون وياهم. احنا نريد نسمع من عندكم شنو اللي تحتاجوه، شنو اللي ممكن انه نقدمه، لانه يساعدنا هوايه على انه نوجه هاي المحاضرات للجميع. واذا عن طريق الايميل او تتواصلون ويا زينه او ويا حيدر او عن طريق الاستطلاع، بس قولوا لنا شنو اللي تحتاجوه واحنا برسم الخدمه بعيوننا. عفوا دكتور بعد اذنك الكريم. صراحه المنصه انا ما اعرف شنو هاي، انا ما عرفت نفسي في البدايه، اعتذر منكم. انا علي سمير، دوره الدكتور مصطفى بغداد، ما قاعد يذكرني ولا لا. سبيشاليتي مالتي امرجنسي ميديسن سبيشالست، طالع من العراق صار لي حوالي 3 سنوات واشتغل في ابو مستشفى العين حاليا كامرجنسي سبيشالست. خدمت بالعراق فتره طويله. المشكله عليها بالعراق دكتور الكريم، فكره منصه حلوه انه انتم تريدون تعوضون النقص، والله يبارك فيكم. الفكره انه بالعراق ما عندنا بروتوكول نمشي عليه. اكو مقوله سمعت من احد الزملاء حلوه، يقول لك تريد تقرا موضوع اقرا بالكتاب، تريد تقرا مانجمنت وانفستيجيشن اقرا على الليتست جايد لاين. وهذا الماشي كل العالم يمشي عليه، لان يعني راح يصير بناء على الايفيدنس بيزد وين وصل. راح نجي هسه، هل هو بالعراق اكو بروتوكول نمشي عليه او جايد لاين؟ مع الاسف مثل ما قالوا الزملاء سبجكتيف. اثنين، الشغله الثانيه، انت عندك كطب امرجنسي ميديسن بالعراق بعد فتي، فمن المستحيل يغطي لك اغلب المناطق. حتى من حاولنا نشتغل بشغلنا انصدمنا بكثير، مثل ما قالت الدكتوره الزميله، انه على اولد سكول او على راي شخصي بناء احد الاساتذه، احترام لهم، بس اكو تطوير بالشغله. هاي شغله ثانيه. ثالث شغله، لين اطباء ما عندنا كريزيدنت او مقيمين او كسبيشالست يقعد بالامرجنسي، ما راح يصير الاعتماد، يصير على الليس اكسبيرينس دكتور من امرجنسي جزء روتيتر ذا جونيور دكتور. دكتور مصطفى اتوقع يأيدني الراي، وانت حضرتك هم تشتغلون بامريكا، يقعد في الامرجنسي عاده يكون سبيشالست او تندر، وجوا اللي هم الار 1 ار 2 الار 3 حسب الدرجه، حسب النظام الدولي يشتغل. يعني يشوف المريض يشوفه سبيشالست وقاعد كونسلتنت بظهره، مالي عوف مقيم دوري بوحده وهذا اذهب انت وربكما فقاتلا، ما في حكي. فما تقول لي المحاضره انا اشوف بالنسبه لي كميرجنسي ريفرشمنت جدا بديع، لان معلومات حلوه وسريعه وهيت بوينت، يعني بولت طق 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 خلصت. بالنسبه للمريض للطالب عفوا شو اسمه الجونيور دكتور او الروتيتر، هذا بالبدايه يعني راح يكون تايه، ما يعرف شنو الجايد لاين راح يمشي عليه، ما عنده اكسبيرينس. شفناه، انا داومت بمستشفيات كثيره من ضمنها ابن البلدي تكلمت فيها الدكتوره والدان زعفرانيه والنعمان، واخر شيء الكرامه طلعت منها سبيشالست وقلت لهم في امان الله.
زين. قدرت ادرب كم واحد من الناس مقيمين؟ اي قدرت ولله الحمد، بس مثل ما تفضلت اكثريتهم سافروا يوكي، سافروا استراليا، وسافروا امريكا. يعني السبب ان البلد ما في قانون يمشي عليه الطبيب وكله سبجكت. بس المحاضرات بعون الله هاي ان شاء الله ان شاء الله احنا نقدر نحولها هذه، قاعد تعوضوها بشكل حلو. دكتور فكرة جميلة، الله يبارك بكم. دكتور، هو الهدف ما يخالف، الهدف من المنصة هو إحداث تغيير ولو حتى بسيط. هو قاعد أقول يعني الله يرضى عليكم ووفقكم، يعني بداية ألف ميل بخطوة وإن شاء الله النحو الأفضل. نزلنا عرفنا وين المشاكل بالجايد لاين، إذا نريد نحطها إن شاء الله بدنا نشتغل على الجايد لاين، بس هو شلون تقول هي شوية شوية، يعني إحنا ما نقدر نغير. اللي أحب أقوله مرات كل مستشفى بقابليتها المحدودة وقابليتها اللي أكبر حتستعمل الجايد لاينز هاي اللي مثلا نقدر نحطها بمحاضرة ونحكي بيها مثل اليوم يعني، ويستعملون جزء من عندها اللي يفيدهم ويستعملون الجزء البسيط كي يصير كبروتوكول للمقيمين اللي هم على قولتكم ما عندهم الخبرة وما عندهم السوبرفيجن حتى يعني يشتغلون بطريقه سيف يعني. فاعتقد هي الفكره من انه واحد يوصل انه حتى بامريكا وبوجود السوبرفيجن وبوجود الاخصائيين اكو بروتوكولز واللي يمشون عليها حتى المغمض يمشي عليها صح يعني. اللوكال بوليسي لازم يمشي عليه صحيح. Get out of here. أنا أشكركم دكتور مصطفى وكل الدكاترة ودكتور فراس، وإن شاء الله لا إن شاء الله نسوي تغيير إن شاء الله، لأن أكو خطط نبلش حتى من الكليات، فإن شاء الله إن شاء الله يصير تغيير وشوية شوية لازم نسوي شيء. أكو الخيرين مثلكم، لا إن شاء الله نسوي شيء. مشكورين جميعا، تصبحوا على خير. شكرا. عرفت ايميلي هنا للي يحب يستفسر على شيء انا هم حاضر بالخدمه. مشكور. شكرا جزيلا. مع السلامه. دكتور نزل الايميل مالتك بالشات دكتور مصطفى. بالشات اوكي. اي حطيته هسه. ما نزل دكتور. يمكن نزل بس راح دايركت راح. خلي everyone. ايه شكرا لكم. شكرا لك دكتور، ممنونين. طبعا المحاضرة ريكوردد مسجلة وراح أيضا تنزل على قناتنا على اليوتيوب. ثواني وانزل لكم الرابط مال القناة على اليوتيوب، اللي يريد يستمعها مرة ثانية أو يدزها لزملائه ما بيشكال. شكرا. شكرا جزيلا لكم وشكرا لحضوركم. أتمنى لكم أوقات سعيدة. مع السلامة.